ஹாய் விவர்ஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா 2019ஓட பார்ட் 2 Draughts Man Grade 3 in Town and Country Planning Department in Tamil Nadu Town and Country Planning Subordinate Services கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A, குரூப் 4 டெஸ்ட் பேசஸ் டார்கெட் 190 ஐஏஎஸ் அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டென்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 ஐஏஎஸ் அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 ஐஏஎஸ் அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் கண்டக்ட் பண்ணுற இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களோட மார்க்ஸ் எவ்வளோங்கிறத எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 51th கொஷின். ஹூ ஹேஸ் போன் கல்பனா சாவ்லா அவார்ட் 2017? ஆப்ஷன் ஏ ரேஷ்மா சர்மா, ஆப்ஷன் பி பொன்னி, ஆப்ஷன் சி பிரீத்தி ஸ்ரீனிவாசன், ஆப்ஷன் டி காமினி கௌசல். 10 செகண்ட்ஸ்க்கு டைம் எடுத்து ஆன்சர்னு கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, Preeti Srinivasan. 52nd கொஷின்லேருந்து 59th கொஷின் வரைக்கும் மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேத்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 ஐஏஎஸ் அகாடமி காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 60th கொஷின். பிக் அவுட் த இன்கரெக்ட் பேர் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங். ஆப்ஷன் ஏ ஜென்ரேட்டர் ரூல், ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல். Option B, law of conservation of charges, Kirchhoff's first law. Option C, law of conservation of energy, Lenz's law. Option D, voltage law, Coulomb's law. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, voltage law, Coulomb's law. 61th கொஷின்லேருந்து 64th கொஷின் வரைக்கும் மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேத்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 ஐஏஎஸ் அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 65th கொஷின். த யூனிட் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். ஆப்ஷன் ஏ Nm to the power minus 1. ஆப்ஷன் பி Na to the power minus 1, m to the power minus 1. ஆப்ஷன் சி Na to the power minus 2, m to the power minus 1. ஆப்ஷன் டி am to the power minus 2. 10 செகண்ட்ஸ் டைம் எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, Na to the power minus 1, m to the power minus 1. 66th question. Stretched rubber chord is an example for. Option A, kinetic energy. Option B, potential energy. Option C, thermal energy. Option D, electric energy. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, potential energy. 67th question. The hybridization in IF7 molecule is. Option A, sp3. Option B, sp3d2. Option C, sp3d. Option D, sp3d3. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, sp3d3. 68th question. The geometry of the complex is Fe to the bracket Cn6 the whole power 4 minus is. Option A, tetrahedral. Option B, square planar. Option C, octahedral. Option D, triangular. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, octahedral. 69th question. Match the percentage of human leukocytes. A, neutrophils. B, eosinophils. C, lymphocytes. D, monocytes. 1, 1 to 4%. 2, 20 to 30%.
3. 0.5 to 3.0%. 4. 60 to 70%. Option A 4 3 2 1. Option B 3 1 2 4. Option C 2 4 1 3. Option D 1 2 3 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A 4 3 2 1. Neutrophils 60 to 70%. Eosinophils 0.5 to 3.0%. Lymphocytes 20 to 30%. Monocytes 1 to 4%. 70th question. The minerals which help in cardiac functions. Option A potassium and calcium. Option B magnesium and calcium. Option C zinc and iron. Option D calcium and phosphorus. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A potassium and calcium. 71th question. If you place your hand underneath but not touching a kettle of hot water, you mainly feel the presence of heat from option A conduction, option B convection, option C radiation, option D internal energy. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C radiation. 72th question. Which of the following is an example of mid-latitude desert? Option A Sahara Desert. Option B Arabian Desert. Option C Thar Desert. Option D Patagonia Desert. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D Patagonia Desert. 73rd question. Match the types from list A with their occupations from list B. List A types A primary to secondary, B C tertiary, D quaternary. List B occupations. 1 research, 2 telecommunications, 3 hunting, 4 transforming clothing from cotton. Option A 3 2 4 1. Option B 3 4 2 1. Option C 4 3 1 2. Option D 4 1 2 3. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 3 4 2 1. Primary hunting, secondary transforming clothing from cotton, tertiary telecommunications, quaternary research. 74th question. Dash defines a central bank as a bank which controls credit. Option A H.A. Shah. Option B Adam Smith. Option C Howtrey. Option D Samuelson. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A H.A. Shah. 75th question. GATT was set up in 1948 in option A England, option B Japan, option C Russia, option D Geneva. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D Geneva. 76th question. In 1990, unemployment was dash million. Option A 28, option B 52, option C 48, option D 72. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A 28. 77th question. Who presides over the meeting of Rajya Sabha? Option A Speaker. Option B Vice President. Option C President. Option D Prime Minister. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள்.
The answer is option B, Vice President. 78th question. Which article permits separate constitution for the state of Jammu and Kashmir? Option A, Article 360. Option B, Article 390. Option C, Article 370. Option D, Article 152. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C, Article 370. 79th question. The book The Spirit of Laws was published by option A, Bentham. Option B, Montesquieu. Option C, Jean Bodin. Option D, Aristotle. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option B, Montesquieu. 80th question. Who said judges elected by people at large is without exception the worst? Option A, Lasky. Option B, Garner. Option C, Feiner. Option D, David Easton. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option A, Lasky. 81th question. Which of the following is a feature of the parliamentary system? Option A, the president is the real executive. Option B, individual responsibility. Option C, collective responsibility. Option D, powerful judiciary. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C, collective responsibility. 82nd question. In the parliamentary form of government, the members of the Council of Ministers are collectively responsible to option A, the head of the state. Option B, the chairman of the upper house and the speaker of the lower house. Option C, the parliament. Option D, the prime minister. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C, the parliament. 83rd question. In glycolysis, fructose 1,6-bisphosphate is cleaved by the enzyme to two molecules of 3Z compounds, dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. Name that enzymes. Option A, hexokinase. Option B, enolase. Option C, pyruvic kinase. Option D, aldolase. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option D, aldolase. 84th question. Match the list 1 with list 2 and choose the correct options. List 1. A, Treaty of Madras. B, Treaty of Paris. C, Treaty of Mangalore. D, Treaty of Srirangapatnam. List 2. 1. 1763. 2. 1769. 3. 1792. 4. 1784. Option A, 4321. Option B, 1234. Option C, 2143. Option D, 3412. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C, 2143. Treaty of Madras 1769. Treaty of Paris 1763. Treaty of Mangalore 1784. Treaty of Srirangapatnam 1792. 85th question. Guru Ram Singh's disciplines were called as option A, Hukas. Option B, Namdaris. Option C,
Sundaler. Option D, Panis. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, hookahs. 86th question. Knots were the tribal people of option A, Bihar. 86th question. Cones were the tribal people of option A, Bihar, option B, Odisha, option C, Bengal, option D, Assam. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, Odisha. 87th question. Highest peak in South Indian Peninsula. Option A, Palakkad Pass. Option B, the Aanemudi. Option C, Tottapetta. Option D, Karli. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, the Aanemudi. 88th question. Identify the incorrect pair. Option A, Ivan Baduda, Margot, Morago. Option B, Niccolo di Conti, Venice. Option C, Abdur Razak, Arabia. Option D, Domingo Pay, Portugal. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, Abdur Razak, Arabia. 89th question. Match the following. A, Diwan I Wizrat. B, Diwan I Ariz. C, Diwan I Razalat. D, Diwan I Inda. 1, in charge of army. 2, in charge of revenue and finance. 3, Minister for Communications. 4, Foreign Minister. Option A, 1, 2, 3, 4. Option B, 2, 1, 4, 3. Option C, 3, 4, 1, 2. Option D, 4, 3, 2, 1. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, 2, 1, 4, 3. Diwan I Wizrat, in charge of revenue and finance. Diwan I Ariz, in charge of army. Diwan I Result, Foreign Minister. Diwan I Inza, Minister for Communications. 90th question. Which of the following hills connect eastern and western Ghats? Option A, Aravalli. Option B, Vindhya. Option C, Nilgiri. Option D, Satpura. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, Nilgiri. 91th question. Which one from the following southern railway divisions were disestablished? Option A, Palakkad. Option B, Coimbatore. Option C, Tiruchirappalli. Option D, Salem. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, Coimbatore. 92nd question. The first non-citizen awarded Bharat Ratna was? Option A, Mother Teresa. Option B, Khan Abdul Ghaffar Khan. Option C, Nelson Mandela. Option D, Aruna Asaf Ali. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, Khan Abdul Ghaffar Khan. 93rd question. Pichavaram has dash type of forest? Option A, wet evergreen forest. Option B, moist deciduous forest. Option C, mangrove forest. Option D, subalpine forest. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள்.
The answer is option C, mangrove forest. 94th question. Which is the smallest country in SAARC? Option A, Sri Lanka. Option B, Maldives. Option C, Bhutan. Option D, Nepal. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option B, Maldives. 95th question. Which country offers $1 million aid to Tonga that was devastated by Cyclone Gita? Option A, Saudi Arabia. Option B, Pakistan. Option C, India. Option D, Indonesia. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C, India. 96th question. Which is the state bird of Tamil Nadu? Option A, crow. Option B, peacock. Option C, emerald dove. Option D, sparrow. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C, emerald dove. 97th question. Where is the headquarters of World Bank? Option A, New York, USA. Option B, London, England. Option C, Washington, USA. Option D, Rome, Italy. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C, Washington, USA. 98th question. When had been electronic voting machines introduced in India? Option A, 1996. Option B, 1998. Option C, 2000. Option D, 2004. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். The answer is option B, 1998. 99th question. Which state is called the sugar bowl of India? Option A, Kerala. Option B, Tamil Nadu. Option C, Uttar Pradesh. Option D, Punjab. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C, Uttar Pradesh. 100th question. Who among the following became the first woman IAS officer of India? Option A, Aruna Sundararajan. Option B, Anna Rajam Malhotra. Option C, Santa Sheila Nair. Option D, Mukta Sinha. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option B, Anna Rajam Malhotra. இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டெஸ்ட்டில் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுதுங்க. இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.